Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Інна. My name is Inna. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. In this video lesson, I'm going to teach you how to talk about your country, nationality, and native language in beautiful Ukrainian language. But before we start, I would like to ask you to subscribe to my YouTube channel, like this video, and leave your comments about it. Що ж, почнімо! Let's get started. When you start a conversation with a Ukrainian, you may hear such questions. Привіт, як тебе звати? Hi, what's your name? Звідки ти? Where are you from? Яка твоя національність? What is your nationality? And якою мовою ти розмовляєш? What language do you speak? And you can be confused because in Ukrainian language the name of nationality and language are two different words, and the name of the nationality is a noun and the name of the language is an adjective. So it's two different words, and quite often when I talk to the foreigners, they can say я англійська, я говорю англійська. But it's wrong to say like that. So let me teach you how to talk about your nationality, where are you from, and what is your native language correctly. And also we have gender distinction when we talk about nationality. So for example, я із України. I'm from Ukraine. Я українець. Я українка. I'm Ukrainian, and here you can see Українець. In brackets you can see the letter M, it means masculine gender. Українка. In brackets you can see the letter F, it means feminine gender. So when I talk about myself, I say я українка. I'm Ukrainian. Я розмовляю українською мовою. I speak Ukrainian language. Так, добре. Я із Англії. I'm from England. Я англієць. Я англійка. I'm English. Я розмовляю англійською мовою. I speak English. Я із Америки. Or я із США. США. I'm from America or USA. Я американець. Я американка. I'm American. Я розмовляю англійською мовою. I speak English. Добре. Or я із Голландії. I'm from Holland. Я голландець. Я голландка. I'm Dutch. Я розмовляю голландською мовою. I speak Dutch language. Я із Греції. I'm from Greece. Я грек. Or я грекиня. I'm a Greek. Я розмовляю грецькою мовою. I speak Greek language. Я із Данії. I'm from Denmark. Я данець. Або я данка. I'm Danish. Я розмовляю данською мовою. I speak Danish language. Я із Індії. I'm from India. Я індієць. Or я індійка. I'm Indian. Я розмовляю мовою хінді. Так, I speak Hindi language, наприклад. Я із Іспанії. I'm from Spain. Я іспанець. Я іспанка. I'm Spanish. Я розмовляю іспанською мовою. I speak Spanish language. Я із Канади. I'm from Canada. Я канадець. Я канадійка. I'm Canadian. Я розмовляю англійською мовою. I speak English language. Я із Китаю. I'm from China. Я китаєць. Я китайка. I'm Chinese. Я розмовляю китайською мовою. I speak Chinese або
мандаринською мовою. Mandarin language, так. Так, далі. Я із Німеччини. I'm from Germany. Я німець. Я німкеня. I'm German. Я розмовляю німецькою мовою. I speak German language. Я із Норвегії. I'm from Norway. Я норвежець. Я норвежка. I'm Norwegian. Я розмовляю норвежською мовою. I speak Norwegian language. Я із Польщі. I'm from Poland. Я поляк. Я полька. I'm Pole. Я розмовляю польською мовою. I speak Polish language. Я із Португалії. I'm from Portugal. Я португалець. Я португалка. I'm Portuguese. Я розмовляю португальською мовою. I speak Portuguese language. Я із Туреччини. I'm from Turkey. Я турок. Я туркеня. I'm Turkish. Я розмовляю турецькою мовою. I speak Turkish language. Я із Франції. I'm from France. Я француз. Я французька. I'm French. Я розмовляю французькою мовою. Я із Швейцарії. I'm from Switzerland. Я швейцарець. Я швейцарка. I'm Swiss. У Швейцарії люди розмовляють 4 мовами. People speak 4 languages in Switzerland. Так, тому ви розумієте, так, там англійська, німецька, французька і так далі. Добре. Я із Японії. I'm from Japan. Я японець. Я японка. I'm Japanese. Я розмовляю японською мовою. I speak Japanese language. So guys, it's impossible to tell you all the possible nationalities, countries and languages. I just gave you the most popular ones. But if I didn't mention your nationality or your country, please write in the comments below. I will check it out and write the correct forms for you in Ukrainian language. And if you know how to say your nationality, country and language, please write in the comments below, like я із України, я українка, я розмовляю українською мовою. So let's practice it together, and I'm curious, where are you from, and how many nationalities learn the beautiful Ukrainian language. Guys, if you want to learn more about the Ukrainian language, culture, the history, you can check out my online Ukrainian language school, Speak Ukrainian, at the website speaky.com, and we have an option of individual lessons with a professional teacher. And at our lessons we teach you not only the language, the grammar, the pronunciation, but also we tell you about our culture, about our history, if you want to know about that. So because it's impossible to learn a language just from the aspect of the just like grammar, phonetics, syntaxes, etc. You need to learn in general about Ukrainians, what we eat, what we think, how we act, how we speak. It's important. Also check out my Instagram account, Speak Ukrainian Language, for more video lessons. Thank you so much for supporting my charity store, Buy a T-shirt, Save Ukrainian Life. And I appreciate all my supporters on Patreon. Дуже дякую за ваші донації. Thank you so much for your donations. I appreciate it so much. Це все. That's it. Дуже дякую. Your teacher Інна. Па-па. Ваша вчителька Інна.